Dumaboko o eletsa ha lehatshe leno le ka gatela pele mo go itireleng dithoto le go rekisa ka bokete mo mohameng o. Loeto la gagwe mo Afrika Borwa le nnile seabe segolo mo ntlheng e le tse dingwe. Well, I'm looking at a more strengthened relationship between us and South Africa. We're looking at more collaborations. We're looking at the construction at some point soon of the interconnector so that we are able to export into South Africa and maybe even beyond renewable energy. And so they also, because we have now an agreement that we've just concluded in relation to addressing power shortages in Botswana and having a more durable, more meaningful arrangement that departs from what we've had before, which was to buy at emergency prices. Now we've settled it at a reasonable scale, and we will improve our power situation that side in collaboration with South Africa. One of the issues that also emerges and becomes critical is as both countries look to renewable energy, we need to strengthen and even establish where none exists, manufacturing, for instance, of photovoltaic panels. And so South Africa is keen on seeing Botswana established in that space and in collaboration with South Africa, because the market is there and it's ready. Go thabolla tiro ya diofisi tsa boemedi jwa Botswana kwa mahatsheng a mangwe le maitamo a tsone ke mang go totomatsa temogo ya lehatshe mo mebarekeng ya mahatshe. What we also need to do is to strengthen our foreign diplomatic missions in these countries to enable them to better perform the function of strengthening, of facilitating, and of opening up business opportunities for companies in those countries to invest in our country, and for companies in our country to invest in their countries. In the case of South Africa, in the conversation between myself and the president here, we raised the issue that the South African market needs to be available to products from Botswana. Mo go thabologeng ga itshulelo ya lone ka mokgwa o pharologano le ka lebelo le le masheta la tsela Botswana di lemoga botlhokwa jwa tomagano le a mangwe go hehosa le go tiisa mosepele o. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Pretoria, South Africa. Tautuna Advocate Dumaboko o paketsa ikanisa re senene senombe le meki tirele mathape ele ba kwaledi ba ofisi ya khudithamaga ya Gatautona bagolwane ba puiso ba ne ba ikana pele ga ba simolola tiro ya bone ya go lomaganya ditirelo tsa ofisi ya khudithamaga ya Gatautona. Re senombe ke moemedi wa pele wa Botswana kwa Ethiopia le lekgotla la African Union hamme mathapi ele mokamedi wa pele wa lephata la kgaso le mogolwane kwa lephateng la thuto go tsweng kwa moding le tlamelo tota ya bana. Tona ofisi ya Gatautona re moitemohasa o kopile boeteledipele jwa kgaolo ya Okavango go bereka mmogo go rarabolla dikgwetlho tse di lebaganeng kgaolo eo. Re mohasa re ka jalo baeteledipele ba tshwanetse ba ntsha megopolo e tla thusa lenaneo la ditlhabololo la bolesome le bobedi go atlega. O buile seo kwa phuthegong le boeteledipele jwa kgaolo ya Okavango kwa Shakawe. Thani Tshukudu wa bega. Remoasa a re tirisano mmogo magareng ga baeteledipele mo kgaolong ke yone konokono ya go gatela pele go tswa ka megopolo e ka thusang go nonotsha lenaneo la NDP 12. Bila go dinga mo ne ke kopa gore ba itse go nne le tshwaragano ga gare ga lona madira puso tshwaragana le baeteledipele ba mo kgaolong le ba gakolle mme ebile di itse gore e re le ke bone ba ile go dithabololo ja ma bone. Me ke ne ke ba sekere le mo ha botlhokwa jo e leng gore le tshwantsho le jone le le setšhaba mme ga se le bona le tshwantseng gore le teka megopolo ba gaetso nna ke tsa gore lagano le le baeteledipele le tshwanetse le ko bathong ka thulaganyo e tla dirwang ke khutlo ke molaodi gore le go bua le batho bone ba ntse maikutlo a bone ebile ba le teka megopolo gore ba bona tharabololo mathateng a bone e ka nna jaanong
a re direng jalo go tswa diphetogo le batho gore batho bone ba re thuse le kopana le banana boradikgwebo bo botlhe gore re kgone gore re ye ko pele. Megopolo go tswa mo baeteledipele ya tla e farologane. And the local authorities, the council, land boards, legal posts, we are one body. They are not involved. Re sa le fo mo palamente wa kgaolo ya Okavango Rre Pinga o na supa fa tshenyetso setšhaba e koafatsa tshepo e banni ba kgaolo ba nang le yone mo ba direla pusong gore a batla dira dilo tse di ba siametseng. Gore le hatsele le wele mo sporong ke gore re ntshe tshenyetso setšhaba ha gare ga rona. Go simolla ko VDC, ko counseling, ko parlamenteng, ko di ministry ha tshenyetso setšhaba e santse le teng ha gare ga rona ba gaetso ga re gope. I can bet you my bottom dollar ha re ka kry-a gope ha tshenyetso setšhaba e santse le teng. Ditekudusi tse di tla wela ka kgwedi ya Lwetse mme tla bewa fa pele ga palamente gore mapalamente ba e buise pele ga NDP 12 e ka tsena mo tirisong. Thaini Tshukudu, BTV News, Shakawe. Mosarla tona ya lefatshe le temothuo Dr. Dikoloti o kgwathaditse barua kgomo go obamela melao ya thekiso ya nama kwa mebarakeng ya mafatshe. O bile se kwa tsatseng la barua kgomo ba Sandveld kwa polaseng ya Kgotsi. Dr. Dikoloti a re dithulaganyo tsa go latedisa kgomo le ditlankana tsa polase jaanong ke tsone di tla thusang gore mebaraka ya mafatshe a sele tota e amogele nama e a tswang mo Botswana ka phuthologo a rutlwepego ka la khito teng. Barua kgomo ba dipolase tsa Sandveld le bana le sabe mo mohameng wa temothuo ba ne ba kopane go ta go arogana maele le metlhale ya go thabolla thuo ya kgomo. Le fa go ntse jalo, Dr. Dikoloti o tlhalosa fa puso e tlamile go tswelela ka go ba rotloetsa. O kaile fa mo nakong eno ba le gaufi le go etsa tumelano ya thekiso ya nama le lefatshe la China. But you must comply with the international standards. Re tshwanetse go obamela ditsamaiso tsa mafatshe tsa thekiso ya nama ka gore dikgang tsa go letedisa dikgomo go tswa kwa masakeng a tsone le ditankana jaanong ke selo se se pateletsegang mo mebarakeng ya mafatshe ke ka mong ke le rotloetsang go di sala morago. Government will provide necessary support to help you make them. Sandveld ke pinagare ya thuo ya kgomo ka bontsi jwa dikgomo bo tswa mo kgaolong e le fa go ntse jalo barua kgomo ba kgaolo e le bone ba lebanwe ke dikgwetlho dingwe. E re lentswa dipalo tsa dikgomo di tsweletse ka go ela tlase thuo ya kgomo e santse e le konokono mo botshelong jwa Motswana. We still believe this sector has the potential to contribute to the... Re santse re dumela gore mohama o wa temothuo o na le bokamoso jwa go ka tsosolosa itsholelo bogolo jang kwa magaeng ka o ka thusa le gone go thama ditiro. Can play a major role in terms of employment creation. I would like my colleagues. Ke batla go rotloetsa barua kgomo jaaka nna go kgatologa megopolo ya go ikaega ka puso thata ka e beile ditsamaiso tse di ka thusang go thabolla mohama wa temothuo ka jalo go botlhokwa gore le rona re tsenye letsogo ka go ipelega mo go tse dingwe. Mo go tse dingwe e re ka phetogo ya lewapi e tsweletse le ka Leonard le mekamekane le dipatiso tsa go thusa go sireletsa le go ntsifatsa letsopa la kgomo tsa monogae ka maiteko a go itepatepanya le diemo tsa phetogo ya lewapi. La Kitoteng, PTV News, Sandveld.
go Tshosane le dikgang tsa Botswana Television re gatela pele mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente re dithapelo ke o rapetsa re komiti ya lekgotla la Southern African Community Organization of Public Accounts e ne le seabe se segolo mo go tokafatseng ka fa SADC e tsamaisa merero ya madi a setšhaba ka teng jaaka go dupa dibuka le go netefatsa gore madi a dirisiwa ka boikarabelo re ke o rapetsa ona bua se jaaka na bula semmuso dithuto tsa maloko a SACOPEC tsa go amogana maele a tiro ya bone ke o lebogile re dipotsane wa pega. Komiti ya Southern African Community Organization of Public Accounts o ipilwe ka maloko a komiti tsa parlamente tsa SADC tse di sekasekang ka madi a setšhaba a dirisiwang ka teng maitamo a dithuto tsa gompieno ke go amogana dikitso tse ka tsone komiti eo e ka tokafatsang ka ntseng e dira dilo ka teng le go taka methale e mešwa ya go dupa dibuka. For the adoption of this SADC constitution, public accounts committees in the region operated in a disjointed manner. There was very little information, ideas or experiences sharing. Ha komiti ya SADC e bopiwa dikomiti mo SADC di ne di berekela mo lehihing go sena thulaganyo mme gompieno e dirile tiro e tona ya go lwantsha borukutlhi mo kgaolong le go netefatsa gore mahase a SADC a raba ha madi a setšhaba a sa dirisiwe sentle. Hence, mutual understanding between countries. In our SADC region, where development needs outputs available resources, the work of public accounts committees and oversight institutions cannot be overemphasized. When 88.6 billion annually is lost through illicit financial flows, debt distress strengthens the fiscal stability. Ha madi a mantsi a setšhaba a nyelela ebile go sena kwa e batelwang teng setšhaba ga se ka ke sa tshepa ope ka moo ga kena mahoko a ke a dirisang go gatela botlhokwa jwa komiti ya SADC e tsweletse ka go netefatsa gore madi a dirisiwa jaaka go tshwanetse. Utilization of public resources which are essential in the delivery of development in line with planned and unexpected outcomes. Modulasetilo wa komiti ya parlamente ya Botswana ya PEC o boletse ha komiti tsa madi le papadi go tswa mahaseng a SADC di tla amogana dikitso le maloko a SADCOPEC. When you get home, you must be able to say, how do I, as a member of parliament, how do I provide oversight and enhance financial accountability in my country? So that we can deal with issues. Morago dithuto tse le tshwanetse go boela kwa mahaseng a lona le go botsa dipotso ka tiriso ya madi a setšhaba tsa sabile go bua le bona tshenyetso setšhaba. We should prepare you for. We are not going to give you certificates, but when you get out of here, you must be boiling with energy to be able to say, I want to provide oversight and enhance financial accountability. Re ke o rapetse kopile komiti ya SADCOPEC go ema puso e ntšha mo Botswana-Nokeng mo tseleng ya yone ya go hetola matshelo a banni ba lehatshe leno. Ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television Gaborone. Go letse go tlhagogile molelo kwa kampeng ya masole ya 2nd Military Garrison kwa Donga kwa Francistown mme o subile kago ya matlo a borokwa le lekgolo ya masole pego go tsweng kwa sesoleng ya re maphata le baneng a tima melelo a na tsibogela molelo o mme ba kgona go tima pele o ka jwelela le kampa yotlhe pego e tswelela e tlhalosa gore ga go a gobala ope go mo molelong o sentseng dithoto tsa masole mangwe a direlang kwa kampeng eo botlhe ba ba milweng ke molelo o ba tla bona dithuso ditlhotlhomiso di santse di tsweletse go itse se se bakile molelo o ina re mo maabaneng ka la bobedi ra amogela boikuelo mo maitseboaneng a bo 6 maitseboa e le gore ko kampeng ya rona sesole go asha di-unity kana matlo a masole a ka nna 32 mme ra tsibogela ka bonako jo bo gakgamatsang ga nna le batho bane ba thusang ba metsi ba ba itseng go tima molelo ra tsamaya ra kora le ka go tima mme tota hela boammaaruri gompieno e nna kganya gore dithuthumiso di santse di tsweletse tsa go itse gore ke eng se se bakileng molelo ba ba neng ba le teng mo teng ga di-unit teo kana mo mantung ana pataganeng ngao e ne nna kganya gore bangwe ba ne ba kgona go ntsha dilwana tsa bone bangwe ba ne ba le mo ditripeng bangwe ba ne ba le ko kae le ko kae jaanong e nna kganya gore re santse re batla go bona gore go senyegile dilo tsa bokete jo bokae ga nna le batho ba le kae ba ba neng ba le property yotlhe hela e senyegile jaanong e nna kganya gore gompieno hela tota a e se ke nne mo seemong sepe hela ka gore tota hela le gone kwa le gompieno
go santse go na le ba tshwanetse gore ba thothomise ba tsene mo teng ba bone gore gate go diragala gore re kgone go bona gore gate mollo o ka tswa bakile ke ga re se re nne le sone. Tona wa Pereko le Selegae Major General Pius Mokhwara re lefatshe la Botswana le tshwanetse go amogela tiriso ya maranyane go akaretsa artificial intelligence mo meberekong go tokafatsa pabalesego le botsogo jwa babereki. Tona Mokhwara o buile seo jaaka lefatshe leno le ne le ipelela letsatsi la mafatshefatshe la pabalesego le botsogo mo ditirong kwa Letlhakane se ba itseng Tebogo wa bega. Go ya ka pego ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla la ditšhaba la United Nations, babereki ba ka tshwara 2.78 million ba latlhegelwa ke matshelo a amanang le dikotsi le malwetse a bakiwa ke ko ba berekelang teng. Se se gwetha mahatshe go tla ka ditharabololo tsa go lwantsha seemo seo, mme tiriso ya maranyane a artificial intelligence go kaiwa a ka thusa gore dikotsi le malwetse mo meberekong di tsebogelwe pele di ka diragala. So we should all of us embrace technology, especially the artificial intelligence. Kana ga o ka elebella ga ona le o mongwe ga go lahetse AI ka go thusa ka gore o presela yana bo reetsa motšhini go ra gore ga robegile lotole mo tshwara jana le jana le jana go itlhelle o tla go bona bone ba ba maleba ba ba ka mothusa. It will advise you. Maakalana ka go harologana a dumela nako e gorogile go dirisa maranyane a AI mo ditirong. Artificial intelligence. Maranyane a artificial intelligence a re thusa go lemoga diphatsa di se di diragale, mme go tsewa ditshwetso tse di lebaneng pele dikotsi di ka diragala tse gongwe di ka ama botsogo jwa babereki. Consequences on the workers by impacting their well-being in the workplace. Through the integration of AI, drone ka go dirisa AI, di-drone le maranyane re ikaelela go thusa makalana a harologanyeng go dira dithathobo tse di babalesegileng mo madirelong le tse di amang tikologo. Monitor hazardous environment. Deploying machines to perform. Tiriso ya metšhini mo ditirong tse di borai e thusa go gokotsa diphatsa mo babereking le go ntsha maduo ka botlalo. Ke dumela gore dikhamphane segolo thata tsa meepo le dikago ba setse ba dirisa maranyane a AI mo ditirelong tsa bone. To reduce risk. Puso e itama go baya monwana melao ya lekgotla la babereki la ditšhaba la ILO e itebagantseng le pabalesego le botsogo jwa babereki. Botswana has yet to rectify the critical international hatse la Botswana le setse le ise le baya monwana melao ya mafatshefatshe ya babereki e itebagantseng le pabalesego le botsogo jwa babereki mo tirong. For occupational safety and health. All those conventions tse di tsamaelanang le health and safety, we are going to make sure that Botswana rectifies them. Tona Mokhwara a re go ta sekasekwa molao o itebagantseng le go phimolwa dikeledi ga babereki ba ba amilweng ke dikotsi le malwetse mo ditirong. Se ba tseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. Jana re tlhodimeletsa mafatshe a sele lefatshe la Ukraine le latofaditse taolo ya ga Vladimir Putin ya peo marumohatse ya sebaka sa malatsi a le mararo. Ukraine ya re seo ke seipato sa gore Tautina Putin a iphute metlhala ka jalo bone ba re batla tshwetso ya senela ruri ka go etsa tumalano ya peo marumohatse mo kgweding ya mo sebakeng sa kgwedi. Puso ya Turkey ne ya rotloetsa Ukraine gore le yone e dire jalo e tlhagisa gore fa go ka nna le tlolomolao masola a Russia a tla tsibogela seo ka tsela e tshwanetseng. Banne ba Kiev ba ne ba kgala kgato ya ga Putin ba bolela fa ba batla ntwa e fela ka tsela e sa beeng ka fa mosing ebile e le ka ga tekatekanong. Edwin Mashakgomo o gonela tsa metshameko. Gone kwa Bokone Bophirima Borwa Botlhaba le legare ja lefatshe leno mothoetso teta tshiphuthulotse diphuka tshiphukaletse tshepailela madumego lona ka lerato ke re thako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo metsonetsare Tautuna Advocate Dumaboko go tlile tšhaba ya lefatshe leno go tsaya ka tlhoafalo sa be sa Batswana ba bangwe ba ba se tota se ba se diretseng lefatshe le
fa a bua kwa segopotsong sa mokatisi wa pele wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa the Zebras Tautuna Boko o ne a rotloetsa Batswana go direla ba bangwe jaaka mokatisi Tshosane a ne a inetse mo go ageng kgwele ya dinao ya lefatshe leno. Ka botshelo ja gagwe wa arabile potso e nngwe hela e go tweng mongwe le mongwe wa rona o tshwanetse go e araba ka ja gagwe. Gate potso ya teng e nngwe hela ga di dintsi. Ga e botse gore o ne o tumile go le kae. Ga e botse gore o ne o humile go le kae. Gate potso e botsa hela gore o ne o le motho yo o ntseng jang. What kind of human being were you? Mo lehokong la Selatini ba re humando. Ba re humando go taba phitlho, burial. Gore ke yone tshuboko ya botshelo ja motho gore leeto la gago le lekhutshwane go tswa ko go tsholweng go ya ko go tlhokagale. The journey between womb and tomb. Me ha gare ha ke gone o tshwanetseng o arabe potso ya gore o nnile motho yo o ntseng jang mo go ba o tshidileng le bone. O thusitse mang, o hetotse diemo tsa ga mang jang. Mme se se botlhokwa go gaisa ke gore o ikamanye le sengwe se se tona se segolo se se botlhokwa go gaisa wena, something bigger and better than yourself, se se ka thusang batho. Mme re Tshosane o na ikamantse le motshameko wa kgwele ya dinao e le se a tsereng botshelo ja gagwe le bokgoni ja gagwe a bo bohelela mo go sone. Mme o amile matshelo a rona, o amile matshelo a ba le bantsi, o supegeditse lehatsi le gore ha le ka tlhoagala le ka goroga ko mankalenkaleng. Tona wa lephata la metshameko le bodiragatsi Jacob Kilebeng o tlhalositse fa retired Lieutenant Colonel Stanley Tshosane e ne e le mogaka wa popota yo diretseng lefatshe leno ka botswapelo mo go tsa metshameko. Mokatisi yo wa pele o thusitse lefatshe leno go iponela phatlha kwa sejaneng sa Afrika e le la ntlha ka ngwaga wa 2012 a re utlwe kgomotso sefako ka sefako sa dintlha. Tona Kilebeng a re Tshosane e ne e se mokatisi fela, e ne e le morutuntsi ebile e le moeteledipele wa tlhwatlhwa. Re lemoge gore mogaka o wa rona yo o na re isa kwa ne re sa ye teng. Di-rankings tsa Zebras le tsone tsa gola, mahatsi ka bophara mo Afrika ra gola ka lebaka la ga Tshosane. Mme re tshwantse re lemoge ba lwapa la ga Stan gore bana ba re neetse mogaka ka sebaka sone seo, ba sa ngongorege ba itse gore ba re neetse mogaka tota, a direla lehatsi la gagwe mme a le diretse jaaka re itse gore o sala a le simolotse a le diretse a direla setšhaba ko BDF. Re tshwantse re mo lemoge ka bogaka jwa gagwe ba gaetsho yo e leng gore o ne a dira bonte thata ka team yone. Mme ebile gape se ne re se lemoga ka nako e ne re lemoga gore go ne go na le discipline, go ne go na le determination mo teaming. Mme kana jaaka le itse gore ne le monna wa discipline, ne le kgona go bona go translate le mo teaming ya rona. Ne re wina bo 1-0, mme re kgona go sireletsa dinno tsa rona re sa kgone go nusiwa. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Tarik Babitseng o ne a supa fa diphitlhelelo tsa ga Tshosane di diretse motshameko wa kgwele ya dinao go le gontsi ka di supile bokgoni jwa lefatshe leno. Re Stanley Hunter Tshosane ke ene coach ya rona ya Motswana ya ntlha go dira ditso. Re Hunter ga re isa hela ko AFCON ebile o santse a tshwere le serodumo sa gore ke ene coach yene a re isa ko mankaleng mo Afrika, gone a ka re ke gone di FIFA rankings kana re le mo Afrika re di African rankings. If my mind serves me well, we were 54th in the world, and in Africa I think we were 14th. Homo ke seele se leng gore sa pala Batswana betso gore la re ntse re tsisa ba tswang ko ntle kwa re wele teng
Kgomo go supa Mahanta gore o no re netse bile o no tlhokomela setswerere, o no tlhokomela mogaka wa rona o eleng gore gompieno re bone go tshwanela gore re tere monele send off yone. Stan jaaka a na itsega mo merero ya kgwele ya dinao o tla bolokwa ko motseng wa the deciding ka Mathatso. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Dibui ka go farologana di kaile Stanley Hunter Tshosane e le mogaka yo diretseng metshameko ka botswapelo ebile a ntse a na le seabe se segolo kana a nnile le seabe se segolo mo go fetoleng matshelo a batshameki le bao ba baneng ba tshela le ene. A re utlwe Kgomotso Sefako gape. Maabane bao ba tshilele ene jaaka ditsala masika batshameki ba pele ga mmogo le bakatisi ka ene ba mo kaile jana. Is a universal parent. I'm saying a universal parent because gona le batho ba le bantsi. Le motsadi wa mongwe le mongwe o rutile batho ba le bantsi tsela tsa botshelo. Nna o nthutile fela thata ebile o ne a nthotetse gore ke nyale a supa botlhokwa ja go dira jalo. So that's why I refer to him as a universal parent. Ene le motshameki tota yo na le masheta o ne a re ga tsana mo lebaleng lo ena o bore e re timi tsana le yana re tsana mo lebaleng o bo bona gore ga le go ile mathata yana ona a se boi mo gope o na itseela gore nna ke le Stan tiro ya me ke gore goalkeepera a ena ipone gore ya Me ke mongwe wa batho ba ke neng ke ba rata thata. Ke mo rata as a player because he was a very good player. Ke mo rata gape as a person because he was a very humble person. Ke mo rata gape as somebody who looks at football differently. Stanley Hunter Tshosane devoted his life to the sport, devoted his life to football, and made a big contribution to the development and growth of football mo lehatsheng la rona la Botswana. Batshameki ba pele ba setlhopha sa Zebras sa 2012 ba mo kaile fa ile motho yo nnile seabe se se tona thata mo matshelong a bone. Moments are very difficult, to be honest. La re celebrate motho e leng go santse go le thata mo go nna mme fela ke itumelela gore o nne le seabe se se tona thata mo go nna mo go tshamekeng kgwele ya dinao. O nthusitse go fitlhelela ditoro tsa me go iponela phata ko sejaneng sa Afrika. Masteno remains very dear to my heart. It is a good thing, and today I stand here with a lot of confidence because Braston has been somebody who has been there for FUB, has been there for the rights and the welfare of players, coaches, and retired players alike. Ke be ke totohetse because rona at FUB ga re bolo go lemoga Braston re bereke le Braston re itumela gore be re kgonne go bereka le Braston nage from club level to national team ra heletsa re itse setšhaba ko AFCON mme hela kwa re betseng teng ke tsela gore o nna re bolela basimane ba le tang kgopola ka mme Mahanta se ke se dirileng a gone pokatela ga se dira le lona a gone pokatela se dira le o katang ko morago o ta bereka gore a se dira. The tribute continued to pour in, cementing his place as one of the country's most influential football figures. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mothetso a re sa go le tlo le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re di be khutlo gone fa tshile bogejalo kgaitsedi ke sentle moe o neng a ranola sentle bontle ka puo ya diatla tse masha kgomo tsetswa thobentse le phepa o lebile sa moka tšiofa tlabe a bua go tagarela jalo thulaganyo ya Botswana Connects. Mamphaka wa bomona re kgodumo e le role ba re sa pa le toutou wa tlhoka boroko wa nna le yone wa nna wa botlhoko ka go rialo mata kgomo go dumela betse mhata se di ba tlholang sobereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimo jo. O etso re ba khutlo ka tsela ntse jalo ke a boa ke tlo garela thulaganyo.
if we strengthen our laws, go ka nna le molao e leng gore ha o setse o repotile kana go setse mongwe a repotile an issue of violence, it should not be easy to withdraw. Most of the times thata ha re lebella di case tse leng gore di a withdraw ya be le kganya the family e le ka gona to protect gore nyame ke kganya lelapa. So let's protect the dignity of the home. Re tsholle case ra go ibua kwa lapeng. These are some of the things tse leng gore if we focus ourselves on addressing this issue, we can educate le bone batsadi gona gore if there is a violence or there is any issue, instead of where there is irretrievable breakdown, instead of gore ba tore nya a re agisanyeng, when you can see gore it's an issue and it can lead to death, re lebelle gona gore we educate and empower to say this relationship is no longer healthy and we need to be able to part peacefully and amicably without anyone losing their life or without anyone being harmed or endangered. So it would also be important because all resources, all energy, all education, all information can be focused on go ruta batho, go ruta Batswana, customs, patriarchy, traditions, even le bomme, how to deal with conflict. Le borre, bomme, what we say, the emotional violence that we perpetrate against men, the physical violence men perpetrate against women, all these issues could be addressed. Focus and we channel all our energy, all our resources to the issue that we currently have. Would be able to then go to the root cause. To our academics, data. Information every relationship 2018. We've not done a study before COVID and even after COVID. And then that way we can even be able to find the solution. So there are a lot of things that need to be done. Yes, it's a very difficult issue. GBV is a difficult creature. If we can channel our energy to it the way we did with HIV, the way we did with COVID, we can be able to overcome, reduce numbers, teach people about dispute resolution, conflict, resolving conflicts and all of that, and make sure that there are strict laws. This is going to be my repercussion. If I harm someone, I'll be able to get myself in a position where I can get bail and go out and possibly, reharm. So I think that is the importance of us saying, let's pause for a minute. The first order of business is the increasing number of violence in our country. As Botswana Police Service, we have 8 child-friendly centers going on ibile in all police stations. It's a victim-friendly area. In the child-friendly centers, child-friendly center, a child can come on their own. If in any way or being neglected or any other thing, a child can actually come and report on their behalf. A child can already report on their own, because you will find that these areas have been personalized in a way you will find that